这 This yellow flag connect to CAN HUB module. This 12V plug. 这个 This one will go out from this hole. 这个是和 P1，它有个，它就这样有一个线，你找这个 P， 它就这样有一个头。This wire connect to 在哪了 P？ P 在这水泵上，水泵这了。这了啊，水泵。Water pump 1 you have this wire and you will connect it. 然后这个有插这个哈，对线对对线啊。white one to white one wire. Okay. 然后你说的这个插的 P1 上。This one connect to P1 in the flight controller. P1 it has a wire out. One connect to the module, one connect to water pump. 是吧？哈，这个掉下去是放哪了？它原先还有3根线啊，绑了一块儿行。绑一块儿，这个那最终啥也没有啊，这里。这有个东西吗？没有啊，是用一个扎带绑起来，就这样绑起来是个扎带捆起来。那为什么要绑呢？So you may have a green wire. You will take it apart. Do not need it, and you will connect to this new one, this module. One connect to this part, and one connect to the water pump P1, and another to bottom. Okay, to bottom.